Какой ваш отказ принес вам максимальное наслаждение? После того, как я уволился, мой бывший работодатель нанял на мое место одну девушку. Когда она не смогла сделать то, что умел делать я, ей сказали, чтобы она обратилась ко мне за помощью, разумеется, бесплатно. На что я ответил следующее. Они относились ко мне не очень и совсем не уважали. У тебя есть все мои заметки, а это больше, чем было у меня, ведь я написал их с нуля. Удачи! В течение полугода их компания прогорела. Вся семья говорила нам с мамой, чтобы мы отдали мою племяшку обратно ее матери, сидящей на мете. Малышку морили голодом, жестоко относились и причиняли боль. Мне пришлось сказать «нет» каждому ублюдку на той встрече. Прошло уже 5 лет, она до сих пор живет с нами и стала самой счастливой, здоровой, доброй, самой замечательной девочкой в мире. Когда мне было около 11 лет, надо мной довольно сильно издевались в школе 3 парней на год старше. У меня были брекеты, очки и немного оттопыренные уши, так что они постоянно ждали меня после школы, а потом шли за мной до самого дома, всю дорогу оскорбляя. Называли меня уродливой, мерзкой, тупой и толкали. Перенесемся в то время, когда мне было 18. Я носила контактные линзы, уши с возрастом стали нормальными, а с зубами все в порядке, благодаря брекетам. Я училась в колледже, подрабатывала моделью, а по выходным работала барменом. Как-то вечером к нам зашли 3 этих парня. Довольно мило, что все эти годы они оставались друзьями. Они меня заметили, но я быстро поняла, что они меня не узнали, но сочли привлекательной. Они продолжали крутиться возле бара и заказывать напитки. Особенно один из них был настроен вполне серьезно. Он начал приходить в бар в следующие выходные и просто сидел, пытаясь со мной поговорить. Однажды он остался до самого утра, пока у меня не кончилась смена. Он подошел ко мне у бара и сказал что-то в духе, что он в меня влюбился. Спрашивал, почему я не обращаю на него внимания и, может, я соглашусь сходить с ним на свидание. Я ответила «нет». Я сказала ему, как меня зовут и как он с друзьями со мной поступал. Он сильно побледнел. Я добавила, что больше из-за этого не злюсь, но для него это был просто буллинг, а для меня годы неуверенности, над которыми нужно было работать, и мне бы хотелось, чтобы он просто валил к чертям из моей жизни. Боже. Короче, я работаю на аниме-фесте. Там постоянно происходит какая-то драма и крутятся слухи. Просто безумие. Итак, дело было пару лет назад. Так получилось, что я ждал лифта с 2 девушками, которые обсуждали будущее этого фестиваля. День воскресный, так что, возможно, ждать придется 10 или 15 минут. И одна из них говорит: «Боже, я так рада, что фест в следующем году проведут как раньше в Хаят. Но мы не планировали этого делать. Тот отель был слишком маленьким, и мы перестали в него вмещаться. И всегда лучше пресекать слухи до того, как они успеют распространиться на широкий круг людей. Поэтому я вежливо говорю, на самом деле он будет проводиться опять тут». Обе девушки окидывают меня хамоватым взглядом, в котором читается «нам лучше знать». Одна из них говорит: «Вообще-то нет, я слышала от своего друга, который работает в охране». О, ну началась игра, я знаю одного человека. Но мой босс владелец фестиваля. У меня на руках контракты с отелями на следующие 3 года. И я знаю, где он будет проходить. Но я не хочу дерьма в духе, а я знаю кого-то еще выше по должности. Это мелочно. Так что вместо этого я отвечаю: а почему бы тебе не написать на email феста, чтобы мы узнали, кто прав? Времени у нас полно, поэтому она достает телефон, заходит на наш веб-сайт, находит страницу контактов и начинает набирать письмо. После нажимает «Отправить». Через несколько секунд мой телефон издает звук уведомления. Мне пришло новое сообщение. Открываю, письмо явно от нее. Там написано: «В следующем году фест будет снова в Хаят, правильно же?» Я набираю ответ «нет» и нажимаю «Отправить». Ничто не сравнится с тем, насколько приятное было это «нет». Я работал в токсичной, ограничивающей среде. На меня навешали столько обязанностей, что позавидовали бы в королевской семье. И каждый день у меня прибавлялись новые задачи. Я никогда от них не отказывался, потому что мне нравилось воспринимать все как вызов. Однако, когда я указал на свою ценность как сотрудника, но получил мизерную прибавку, я решил уволиться. Я получил предложение о работе от другой компании, зарплатой практически вдвое больше. Передал свое заявление об уходе. И начался настоящий цирк. Несколько людей из руководства пригласили меня на ланч для своего рода оперативных мер. И в основном занимались тем, что у них получается лучше всего – агрессивными продажами. Я – неотъемлемая часть компании. Они откроют для меня путь к карьерному росту, если я просто останусь у них. Бла-бла-бла. Затем они сделали свое встречное предложение, прекрасно зная, сколько мне предложили в другой компании, и назвали
сумму намного меньше. Как будто я не умею считать и буду одурманен изысканным ланчем и романтической идеей о лояльности компании. Это лучшее, что мы можем сделать, чего явно было недостаточно. В течение следующих 2 недель меня отводили в сторонку почти все вышестоящие, и каждый из них пытался пообещать что-то большее. Но я был тверд в своем решении. Самое простое «нет» в моей жизни. Я уходил с работы с чувством вины выжившего перед теми, кто там остался. Раньше я работал техником по холодильным установкам у единственного работодателя из этой области в моем округе. Ко мне относились как к дерьму. Урезали вознаграждение и пособия, выдавали самый минимум из того, что нам необходимо для работы, и выражали недовольство, когда мы тратили времени больше, чем положено. Затем к нам пришла другая компания и начала нанимать к себе на работу. Они предложили мне работу ведущего технического специалиста с кучей льгот. Я с ними сработался и знал, что дальше мы будем хорошо ладить. Мой бывший работодатель пришел ко мне домой и буквально на коленях умолял не уходить с работы. Вешал лапшу, что они предоставят мне все условия, какие я захочу. Я посмотрел на этого человека, который ужасно ко мне обращался, и просто сказал «нет, а теперь убирайтесь из моего дома». 8 с чем-то лет подряд я то сходилась, то расходилась с одним парнем. И как идиотка, когда он звал меня обратно, я приползала. Не имело значения, с кем я была, что происходило в моей жизни. Я бросала все, чтобы попытаться вернуть эти отношения. Наряду с кучей других его оправданий, почему все так происходило, одним было «я хочу детей, а с тобой этого не получается». Проходит 2 года. Я уже 1,5 года нахожусь в отношениях, в которых я наконец узнала, какими они должны быть. Звонит мой бывший. Он узнал, что станет отцом. Но между ним и матерью ребенка все кончено. Он наконец-то получил, чего хотел, и готов зажить со мной семейной жизнью. Сказать ему «нет» и еще парочку ласковых. Великолепное и придающее внутреннюю силу чувство. А тот факт, что я все еще с парнем, с которым была в то время, делает ситуацию еще лучше. У меня есть несколько таких историй, но остановлюсь на самой недавней. В прошлом году я решил, что хочу дожить до старости, поэтому собрался похудеть. Через пару месяцев, как я начал, один из моих одноклассников предложил мне несколько крендельков. До этого момента в своей взрослой жизни я никогда не отказывался от бесплатной еды. Да и в принципе никогда, потому что вырос в бедности. Несмотря на то, что это было бы всего лишь несколько лишних калорий, то «нет» стало для меня огромной победой. Я даже не задумывался над предложением, а просто ответил «нет, спасибо». В тот момент я наконец почувствовал, что у меня все под контролем. Тогда я понял, что наконец-то добьюсь успеха в похудении. Я скинул уже 50 килограмм, осталось еще 9. Кому лень читать? Я сказал «нет» однокласснику, когда тот предложил крендельки, но по факту сказал «нет» своему внутреннему толстому ребенку. Я больше не толстый. Я прошел в аспирантуру экономического факультета Чикагского университета. Я поехал туда с визитом, и, господи боже, все люди, с которыми я встречался и разговаривал, были такими мудаками. Предполагается, что они там для того, чтобы привлечь людей на свою программу, но они делали совершенно обратное. Я пытался поговорить с ними о получении дополнительной материальной поддержки от университета, и парень, с которым я это обсуждал, буквально сказал: «Ну, ты не такой умный, как те, кому мы обеспечивали полную финансовую помощь. Если я недостаточно умен для вашего университета, тогда и не приглашайте меня в него. Зачем было заставлять меня сюда прилететь, а потом вести себя как полные придурки?» Затем я поговорил с профессором, чья работа мне очень понравилась. Он провел интересное исследование о помощи людям в развивающихся странах, но оказался полным мудаком. По сути, он сказал мне, что в основном собирается преподавать на факультете бизнеса, потому что это приносит ему гораздо больше денег. Так что кого, блять, волнует его предыдущее исследование о помощи людям? Я сказал им: «Нет, спасибо, я пойду в университет, который, может, и не входит в топ-3, но предоставляет хорошую программу, и в нем не будет столько мудил». Они были в шоке. Думаю, они представить себе не могли, что я откажусь от их супер потрясающей элитной программы. Лучшее решение в моей жизни. Когда увольняешься из армии, то проходишь через TEPS, программа адаптации и прочее дерьмо. Там учат снова жить как гражданские. В начале недельного курса у них есть рекрутер, который беседует с каждым, чтобы подписать на службу в резерве. Я собирался уйти и жить своей жизнью, так что сказал рекрутеру, что мне это не интересно. Он спросил меня, люблю ли я пить и тусоваться по выходным, потому что именно этим они и занимаются. Я ответил нет. Он посмотрел на меня как на мудака, которым я и являюсь, и сказал: «Ладно, это все меняет».
Недавнее. Я работаю фельдшером в крупном городе. В один особо загруженный день нас направляют на вызов с остановкой сердца. Мы летим туда через пробки и добираемся за 6 минут. Чтобы дать вам некоторый контекст, такой вызов считается по приоритету в первом сегменте из 8. На него едет старший бригады экстренной помощи, полиция, если повезет, с дефибриллятором, пожарная служба, скорая помощь и мы, фельдшеры. Когда мы добираемся до места, нас встречает коллега пациента и говорит, что у него уже 2 дня болит нога. Погоди-ка, что? Оказалось, что они 40 минут ждали скорую, потому что она была очень занята, а другие отделения занимались более тяжелыми случаями, например, людьми с реальной остановкой сердца. И позвонившая подруга взяла на себя смелость сказать, что пациент мертв, просто чтобы мы побыстрее приехали, потому что была пятница и они скоро закрывались. Самое приятное нет, после того, как она призналась нам, что на самом деле произошло. После того, как все 12 из нас поднялись наверх, чтобы реанимировать пациента. У нее хватило наглости попросить поехать в больницу вместе с нами. Лучше? Нет, точно нет. Вызовите себе такси. Она выглядела такой грустной и удивленной. Кстати, у пациента была невралгия седалищного нерва. Мы ничем не помогли, просто проверили основные показатели состояния организма. А больница была чуть дальше километра от них. Бывшая девушка, изменившая мне на первом же семестре колледжа, в котором мы вместе учились, я начал на семестр позже, спросила, можем ли мы остаться друзьями. Я ответил нет. Для меня друзья те, кому я могу доверять, но тебе я доверять больше не могу. Много лет назад у меня были проблемы с отстаиванием своих интересов, и в результате все вытирали об меня ноги. Как-то раз подруга попросила меня по дороге с работы домой вернуть в магазин снегоступы, которые она взяла на прокат. Я согласилась, и когда их возвращала, то узнала, что на них висел внушительный штраф за просрочку, и мне пришлось его заплатить. Я села в машину, уехала и заплакала, не зная, вернет ли мне подруга деньги, и чувствуя, что снова не стою на своем. Именно тогда до меня наконец дошло, что это прекрасная возможность попробовать отстоять свою позицию, как я училась делать на консультациях. Я развернула машину и отправилась в магазин, требуя вернуть мои деньги. Мне даже пришлось поговорить с менеджером, но в конце концов они согласились. То, какие условия оплаты они обговаривали с моей подругой, было их проблемой, а не моей. То «нет» кажется таким незначительным, но для меня оно стало поворотным моментом, когда я начала стоять за себя. Эффект нарастал как снежный ком, и с тех пор у меня намного более счастливая жизнь, и я очень четко расставляю свои границы и жду, чтобы их соблюдали. В целом я без проблем говорю «нет» и могу сказать, что умею отстаивать свои интересы. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой ваш отказ принес вам максимальное наслаждение, и не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once.
I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.